Democratic after Republican candidate Donald Trump won. The government commends the private sector's contribution to development in Tanzania. And in sports news, kickboxing champion Emmanuel Shija to fight Kotali Balint in the world title in Hungary. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The U.S. ambassador in Tanzania, Michael Battle, has said that the U.S. presidential election, which has been won by Republican candidate Donald Trump, was held transparently and democratically. Ambassador Battle's statement was made at the U.S. Embassy in Dar es Salaam during an occasion to monitor the U.S. election results. Gonna probably drink champagne tonight. Some of the people in the United States of America are going to probably shake their head and raise questions about why their candidate did not win. But at the end of the day, everybody gets up tomorrow as members of the American citizenry, moving forward and looking for the government, whichever government is elected into office, to work, and to work for the benefit of the people, to work for the people, to work with the people, and to work on behalf of the people. That's what democracy is. Kwa nchi zinazoendelea inatoa fundisho kwamba tukubaliane na transparent process, especially the democratic system, kwamba hamna haja ya magomvi au nini, kwamba after all wote mnajenga nchi moja, kwa hiyo ni vizuri. Hususan na Afrika kutakuwa kuna mabadiliko makubwa sana, kwa sababu sera ya nje ya Marekani mara nyingi inaangalia maeneo makuu ya washirika wake, sana sana Ulaya Magharibi na Ulaya kwa ujumla, lakini pia Mashariki ya Kati na ile eneo ambalo linaitwa Asia Pacific, yani maeneo kama Japan, Vietnam, China yenyewe ni sehemu kubwa sana wenyewe wanaweka kipaumbele. Lakini Afrika kwa njia moja au nyingine nafikiri ni tutegemee sio mabadiliko makubwa sana. Clashes have occurred between farmers and herders at Lunguza ward in Lushoto district, Tanga region, that led to several people getting injured and cattle killed. The clashes occurred after farmers took their herds for grazing on the farmland. Wale wafugaji walioingiza ng'ombe kule wakamatwe mara moja na wapelekwe kwenye mkono wa sheria. Wale wakulima walioamua kuchinja ng'ombe wenyewe na wenyewe watafutwe, wapelekwe kwenye mkono wa sheria. Wale vijana waliopiga mtoto wa kifugaji wakamkata sijui kidole sijui na panga, wakamatwe, kwa sababu hatuwezi kuongoza nchi kwa kujichukulia sheria mkononi. Na wasiwasi wangu ni kwamba endapo hutatuachia askari hapa ambaye tutakuwa naye bega kwa bega kuangalia hawa wakorofi wanaotukorofisha, na wasiwasi hali itakuwa sio nzuri. Kwa hiyo nakuomba mheshimiwa, kama upo uwezekano basi utuachie askari tutakayesaidiana naye. Tunachoomba mkuu wa wilaya na uji wako na askari wako wote, maana hawa jana tulikuwa nao tu, tutafutie sisi wenyewe, tukae wenyewe, tutamalize matatizo yetu ya Lunguza. Tunaweza, ila hatujawahi kukaa, hata siku moja. Ng'ombe wa Kenya wanakuja hapa miaka yote, ng'ombe wako wanakuja, tumegombana, hatujawahi kugombana hata siku moja. Members of Parliament have continued to debate the National Development Plan and guidelines for the budget plan for 2025-26, with a call to the government to ensure it conducts realistic surveys on the number of Tanzanians who are poor in order to get economic plans that are inclusive. Sasa ni dhahiri kwamba wenzetu wa Tume ya Mipango chini ya Wizara ya Mipango waonyeshe ni namna gani ongezeko hili la watu linaakisi uchumi wa taifa letu. Na ili kukuza uchumi wa kitaifa ni lazima tuongeze mauzo ya nje ili kupata fedha za kigeni. Tunayaongezaje? Eneo ambalo ni muhimu ni hapa kwenye kuzalisha mazao ya biashara, mboga, maua na matunda pendwa kama parachichi. Lakini so far SGR tumeona inasafirisha abiria, haisafirishi mizigo.
na kwa kweli reli ili ipate faida lazima iconcentrate zaidi na kusafirisha mizigo. The government has formed a team of experts and given it a 14 days deadline to come up with solutions on how to prevent floods in Gator Town, a day after heavy floods caused injury to 10 people and destruction of houses and infrastructure. Ya maeneo kiasili wanafahamu kwamba hapa palikuwa ni njia ya maji. Leo hii kuna watu wamejenga kwenye maeneo haya. Watanzania hawa wanajiuliza, hawa waliojenga kwani halmashauri walikuwa wapi? Kibali cha ujenzi kilitolewa ama hakijatolewa? Kwa tumetoa kazi ya pili kwa timu hii, ipite iangalie njia nzima ya maji, namna ambavyo yametengenezewa mapokeo yake pale kwenye restaurant ya Hafsa, ili waangalie ule mdomo unaotolea maji kule chini, tunafanya nini ili walau tuweze kuyachukua yale maji bila kuleta madhara mpaka atakapofika kwenye mto kule chini. Yaliingia maji hapo, yamebomoa, yamejaa huo mtalo. Baada ya kujaa huo mtalo, si ndio akaanza kuingia humo ndani. Na mimi nilikuwa sipo, nimeenda kwenye mihangaiko yangu, narudi nakuta maji yamejaa. Unaona hivi visima vilivyojaa mpaka humo ndani, ndio tukaanza kumwaga. Unaona, hatimaye ndio tukaja kupata msaada wa kukaa tunashirikiana wote kumwaga. Unaona, ndio tena tumeanza kujaza tena mamifuko. Kinachotuasili ni mtalo, ni mfupi. Basi sisi tunachosumbuliwa kabisa ni mtaro. Hawakugawanya maji, yani madaraja hawakuyagawa. Ina maana waliyatengenezea mitaro yote na madaraja yote yakaelekea sehemu hii. Sasa ndio kinachosababisha maafa. Hii sio mara ya kwanza. Mwaka jana kama ninakumbuka nilipeleka mtoto. Jana tena imenyesha mvua, tumemuokoa mtoto kwenye maji. Sasa tunaomba angalau serikali tusaidie. A team of experts from Tanzania Rural Roads Agency TARURA, Tanzania Roads Agency TANROADS, Pangani Water Basin and Simanjiro District Council has started to rebuild infrastructure at Kidawashi Dam, which during the rainy seasons has been causing floods that have led to deaths at Shambarai, Indiamtu and Mererani wards. Sababu najua maji yanajaa pale, yanarudi yanaenda kwenye makazi ya watu huko. Kwa mimi naona hii ni mbaya kuliko hata huko kipindi kile. Mheshimiwa Diwani, wewe hii umejuaje kwamba ni mbaya? Na utaalamu wangu mimi tu wa macho, kwa sababu mimi sijasomea utaalamu kama huyu, lakini kwa macho yangu hii mimi naona huu mtaro ungeanzia kule ndio ingekuwa afadhali, huu mtaro kale kadaraja kupitika. Lakini ikianzia hapa wewe hayo ndio maoni ambayo wanapaswa wasikie na umeyasema kule. Sasa kwa mwaka huu wa fedha serikali imepanga kuongeza mdomo mmoja wa saizi hii kama unavyoiona upande huu na upande huu. Tusubiri utekelezaji kama sehemu ya utatuzi wa kero hii kubwa. Kwenye utatuzi sasa, hii tuelewane, kutakuwa na mipango ya muda mfupi ya utatuzi, lakini mingine ni mipango ya muda mrefu. The National Environmental Management Council NEMC has said that 33,000 tons of electronic refuse is produced annually, whereby only 3% of it is recycled. A situation, if not addressed, will continue to cause harm to humans and the environment. Ni 300 tu ambayo inaweza kukusanywa na kurejelezwa. Sasa mnaweza mkaona kwamba ni kiwango kikubwa sana ambacho kinabaki. Kwa hiyo mkutano huu sasa umelenga katika kuwaita wadau kutoka mataifa mbalimbali ambao tayari wenzetu wameishasogea mbele, wameshachukua hatua madhubuti katika kuona namna bora ya kuteketeza hizi taka za kielektroniki. Katika mojawapo ambacho tunakisisitiza zaidi kwenye huu mradi ni kuwashirikisha wadau watengenezaji wa hivi vifaa. Ni kwamba tunataka wawe na wahusike pia, wasitengeneze tu wakatuletea tutumie, lakini pia wahusike kwenye kujua hizi bidhaa zao zinapofikia mwisho inakuwaje. Sasa tunajadiliana hapa, tunajifunza wenzetu wanafanyaje na jinsi gani ili jambo linaweza likatoa fursa hasa kwa vijana. Tumeona katika nchi mbalimbali za Afrika Magharibi wameweza
kufanya ubunifu katika eneo hili ambao unawapa watu kipato, unawapa watu kazi. Nimeona kuna startups za Egypt zinafanya kazi nzuri. Some residents in Handeni District, Tanga region have called on the Rural Water Authority RUWASA to address the problem of lack of safe and clean water services in some regions caused by various water projects not being completed as planned. Wananchi wetu wa Handeni wanateseka sana kuhusu swala la maji, na wenzetu hawa kila siku wanapokuja naona kama stories zinakuwa nyingi sana, si kwenye utekelezaji. Tunakata hapa RUWASA ije kupeleka mradi wowote. Tunafahamu kuna mradi mkubwa unaendelea wa miji 28 ambao tunategemea mpaka mwakani mwezi wa 12 mradi huu utakuwa umekamilika, na baadhi ya vijiji ambavyo vilikuwa havipati huduma ya maji vitaendelea kupata huduma ya maji. Kufanya kazi kwa ushirikiano, kwa upendo mkubwa ili tufikie malengo yetu. Angalieni namna gani tutaendelea kufanyaje kulifanyia kazi. Tusionekane na watu tunafanya miradi alafu baadaye haina usimamizi wowote. Lakini hilo linaenda sambamba na barabara. Kuna barabara mpya zimefunguliwa, kuna barabara hazikuwekwa majina, kuna mitaa haina sijui majina. Nendeni mkakae tukamilishe hilo zoezi hata kama muda wake ulishapita. Donald Trump has won the U.S. presidential election, returning to the White House for a second term, having been voted out of office in 2020. As the world wakes up to a Trump victory, we talk to DW correspondent Arthur Sullivan to assess how Europe is reacting to the U.S. election results. Arthur, how is Europe reacting to Trump's stunning victory? Early stages of the reaction to this victory by Donald Trump, but we already have seen several European leaders congratulate him in a sort of formal way, keeping things simple. British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron among those, extending congratulations to Donald Trump and saying that they are looking forward to working with him over the coming 4 years. But notably, indeed, we are seeing quite stronger reactions from some of Europe's major leaders of the far right. Geert Wilders in the Netherlands, Salvini in Italy, and indeed here in Germany, Alice Weidel from the Alternative for Germany, a far-right party which is doing quite well at the moment in this country. Very, very heartfelt congratulations towards Donald Trump, which I guess shows you the type of political alignment in Europe and how the reaction to this victory is going. They generally align with him on issues around immigration, on attitudes to climate change, and in general on what they refer to as woke ideology, trans ideology, these types of culture war issues. They seem to be aligned with Trump, and that is reflected in the reactions. But from the leaders of European countries, the prime ministers and so on, it's more diplomatic, formal language greeting this victory of Donald Trump. And why were the EU and most European leaders hoping for Harris' victory? Many of them didn't outwardly say that they wanted Kamala Harris to win this election. It was very clear that they did for several reasons, really. The previous Donald Trump term from 2016 to 2020 was extremely controversial from a European perspective for many ways, and also very unpredictable. Trump was unpredictable on several fronts, from defence to economics and many other areas. He obviously levelled tariffs, which led to the trade war with China. He also, at several points, talked about wanting to pull the United States out of NATO. And given what's happened in the world since then, the global pandemic, the war in Ukraine, these issues are still very, very important for European leaders to grapple with. And the last thing that they want in the White House is an unpredictable leader, someone who may bring more tariffs in, which would obviously affect the European economy, but also, probably more critically, the uncertainty that Trump's re-election brings towards NATO, that major military alliance between the United States and Europe at such a critical time in the war in Ukraine, with Russia's war of aggression against Ukraine. NATO's position as a defender of Europe and that alliance with the US, that immediately becomes somewhat more uncertain. Will the US remain as committed to NATO under Donald Trump as it was in the last 4 years under Joe Biden? If we go by his public comments, it would appear not. So that's one of the main reasons, in fact, along with the economy, that European leaders were hoping for a Kamala Harris victory. With such issues on the table and alarming and concerning, will they be able to find a way to work with Trump on these key issues? They've had to work with him before. They worked with him in his first term, and obviously international diplomacy, the nature of international politics, means these leaders have to find a way to work with the United States, regardless of who's in the White House.
the fact remains that the United States is the EU's major political and economic ally, and indeed military ally. It needs to work with the United States, whoever's there. It's going to be difficult considering the extent to which Trump has aligned himself with issues and indeed forces, political forces that often don't seem to be allied with the EU. We have to remember indeed that Donald Trump has openly expressed admiration for leaders like Vladimir Putin in Russia and indeed Xi Jinping in China. These are not necessarily the kind of things that European leaders will agree with him on, but they have to find a way to work with him in the coming 4 years, or else some of these critical issues, from the war in Ukraine to the global economy and indeed to issues around the future of Taiwan, these issues must be worked forcefully together upon by the US and Europe, or else we will see many crises potentially emerging. Sullivan, for sharing that insightful update on Europe's reaction to Donald Trump's victory in the US elections. Ladies and gentlemen, that concludes the national news. We'll take a short break and return for business stories. Glad to have you back, and now business news. The Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba, has said that the government recognizes the significant contribution of investors in the private sector in bringing development to Tanzanians and the country as a whole. Dr. Nchemba made the remarks during a meeting with the delegation from BlackRock Mining Limited from Australia. Of course, laws are laws, and we are with the lawyers here. But as a government, seriously, we would prefer to see the project taking off. So we will ask you to give us the space to finalize the internal consultations, and then we will take it from there. We are quite aware of the multiplier effect you are saying. BlackRock is very committed to development of the Mahenge project here in Tanzania. We're very excited about the quality of our project. It's going to be a world-class project, very significant contributor. Tanzania Bureau of Standards (TBS) has banned traders who import food from putting them in the market before being certified by the institution, as doing so is a legal violation. Wa taratibu zilizowekwa ili mchakato wa usajili wa bidhaa uwepo unategemea muingizaji wa bidhaa nchini awe ametuma maombi kupitia mfumo wetu wa tehama maarufu kama TBS OES, kama ambavyo ninaamini tumekwisha kupitishwa kwa kuzingatia vigezo na masharti yaliyowekwa. Vinaingizwa bila kukwamisha ufanyaji biashara, na lengo kuu ikiwa ni kulinda na kuendeleza afya ya mlaji pamoja na kulinda soko la Tanzania dhidi ya bidhaa za vyakula zisizo salama na bora. The President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is on official visit in China, has invited investors to look for opportunities in the culture and antiquities sector in Zanzibar. A lot of investment already on the beach resorts side, but we are still looking for more investment on the heritage side and culture. This is both history and culture. It is for this reason that I am very happy to welcome you to come and work with us in Zanzibar in putting more investment around the cultural side. And there is a lot to be done between the two countries. So I want to encourage you to come and make this investment as soon as you can. To assure you of my government's support when it comes to finding a suitable location for your investment, but also for tax incentives. We have one of the best tax incentives in the region. And that business item concludes the business news. We'll take a short break and return for sports stories.
Welcome back, and now sports news. Kickboxing champion Emmanuel Shija is expected to fight Maskotali Balint for the world title on the 21st of December this year in Hungary. Ni mkanda wa dunia. Yeye ndo ameweka mkanda wake. Naenda kumchallenge mkanda wake. Naenda kumchallenge ni bingwa wa dunia mara 3 ambayo wa European. Ni mechi kubwa kwangu sana, na naamini nitafanya vizuri zaidi. Naamini hii klabu yetu tunatoboa, mechi zote tunatoboa, hamna kufeli siku zote hapa. 8 Ferry Market teams will compete for the beach soccer title starting next Friday at Coco Beach in Dar es Salaam. Nani naitwa Mama Samia Fish Market. Mama Samia Fish Market Cup. Ndio mashindano jinsi yanavyoitwa. Mashindano yametupa hali na moyo kujituma, kwa sababu lengo la mashindano ni watu wakajiandikisha na kupiga kura. Kwa sababu tumeamua kukusanya watu vijana tu fly ili kuhamasisha watu kwenda kujiandikisha na kupiga kura. Ndio lengo kubwa la mashindano yetu. Hatua tulioingia ni mzuri, na lengo letu kubwa ni kubeba kombe. Mashabiki wetu tunaomba watuombee, kwa sababu hatua yetu kubwa sisi ni kubeba kombe. Na tumejiandaa na tupo vizuri na tupo tayari kwa ajili ya kubeba kombe. Zanzibar judo coach Ibrahim Shimahoka has commended his athletes for winning the medals in the African Championship. And that news item, ladies and gentlemen, concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night.